Welcome, Dr. Bijoy. Thank you. So, fetal medicine, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ബേബിനെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. There is a fetal medicine specialist who is well qualified and well trained. I think that's a huge thing. As a state, we can be very proud of it. എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഒരു ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും? എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ 3 സമയത്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റൽ ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നത്. Emotional side of the doctor. Now, what I understand that now you are closely in contact or in connect with your patient. Now, when a baby dies, it's a new life. What goes through your mind at that minute? It's very, 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 very difficult to even go there. Right. It's very, very difficult because Or how do you overcome it? We don't overcome. I mean, if someone says that it's okay and they move on, it's not. It takes a lot of time to overcome. Hello and welcome to MedVentures. Today, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു topic is a very special topic called Fetal Medicine. It's an upcoming branch, and today, നമ്മുടെ guest is Dr. Bijoy Balakrishnan, the Chief Senior Consultant at CIMAR Hospital of Fetal Medicine. Welcome, Dr. Bijoy. Thank you. So, Dr. Bijoy, fetal medicine is an emerging branch. പക്ഷേ before you joined or before you started this branch, you were a gynecologist at the start. How did your interest towards gynecology begin? It's very difficult to answer that question because you say you're interested in something when you're inspired by something. I was never inspired by gynecology. As a male, you're not always thinking about gynecology. And during your MBBS days, gynecology is the last subject that we look at. Most of the times we are looking at medicine, surgery, the glamorous things that are there in medicine. So my life, I can say, is a life of accidents. Okay. It's funny that way because I didn't want to do medicine. I ended up doing medicine. And there's a story behind that, but I'm not going to go there. And after that, I did the entrance and all that. And I got a rank that positioned me right at the cusp of surgery and gynecology. Okay. And so I went into my interview thinking I will get surgery, but I lost that last seat by one rank. Okay. So then I had the option of doing gynecology, ENT, off that, which are the other surgical options. So then my brother and all my relatives were of the opinion that at least in gynecology, there would be some form of surgery. And so I went into gynecology. And surprisingly, I don't know if you're aware of the residency program in gynecology. For the first 3 months, they put you in the labor room. Okay. And that is a nightmare for the first 3 months. And after the first month, I thought I will give up gynecology and write the entrance again. But then somehow I stuck on. And because of the luck that I had with the people around me, of my teachers and my mentors. So they said you carry on because gynecology is just the beginning. Right. There are so many things out there like infertility, gynec-oncology, and so many other things, laparoscopic surgery. So don't think gynecology is just delivery and things like that. Even at that time, nobody knew about fetal medicine. Right. So I finished my course and then I was focusing on laparoscopic surgery and infertility. That's what male gynecologists do. Right. And I couldn't find a job anywhere because of my sex actually as a routine gynecologist. So I ended up working in Lakeshore for a year and I was concentrating on infertility and laparoscopy. And at that time, one of the best centers in infertility was CIMAR Hospital in Adapad. Okay. It is the oldest center. And so there was an opening that opened up there. Okay. My brother called me up and said, there is an opening. He's a radiologist, by the way. Okay. So he called up and said, there is an opening there. Why don't you go? So I thought infertility, this is the best place to go there. So I went there and I met the boss, KK Gopinathan sir. And he said that there is a vacancy, but it's not in infertility, it's in fetal medicine. And I was like taken aback in fetal medicine. I had no idea what fetal medicine was. And incidentally, CIMAR was the first
place in which fetal medicine started in Kerala. Okay. അവരാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. Right. അന്നത്തെ സമയത്ത് there was nobody at that point of time. They started in, I think, 1995 and all. Okay. Another one person went and got trained in UK, he came back and they started. And that person was leaving. The person who started the unit Okay. was leaving. And so he asked if I would want to join, get trained, and then take over. Right. And they told me that it revolved around scanning. I had not seen a scan machine in my entire life. I had not done a single scan till that point of time. Okay. And so he told me that you try to learn it, you see for a month, and if it doesn't work out, fine, leave it. And you won't believe me, for 1 month, I didn't unpack my bags. Waiting to leave anytime. I was ready to leave. Right. Sir offered me a quarters. I said, I don't want a quarters. I'll stay in a room in the hospital, because I didn't see myself working as a person who will do ultrasound for the rest of my life. Right. So my bags were unpacked. I went into the fetal medicine department. It was a very, very busy department. It was like 350 deliveries were happening in Adapar. So you go into that unit, you'll come back only after the sun sets. It's that busy. And from morning till evening, they're scanning patients. Okay, so I go in. I can't make head or tail of what's happening there. And then they give me a book, because in those days, internet was not there. Right. They gave me a book. I still remember the book. It's called Nyberg. The author's name is Nyberg. Okay. A huge book. And they said, you start reading this book. And I went back into my room and I started flipping the pages. I could not make head or tail out of it. My brother, being the radiologist, I called him up and asked him, what is this? I can't understand a single thing. He said, you just stick at it and see how it goes for a month. Right. And then I must say that over the weeks, and maybe months, I should say, I got interested in the topic. And more importantly, I began to understand that when we practice obstetrics, we are only looking at the mother. We are not looking at the fetus at all. Right. Of course, we do scans and look at the growth and things like that. But if we find anything out of the ordinary in the baby, what is our first reaction? Terminate the pregnancy. We don't even think that, okay, this is life. We should do something for that life. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനേ വരുന്നില്ല. And the obstetrician and the parents, all of them are defensive. They don't want to take any risks. Right. If they see an abnormality, they terminate. And that's where fetal medicine came in. You know, it told us that there is an abnormality, right, but this child also has a right to life. You can correct that abnormality and give that child a fighting chance for a good life. And that's how my interest to fetal medicine sparked. Right. And then I should say I haven't looked back. ഇപ്പോൾ ഈ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച്, അത് പുതിയതായി വന്നതാണോ? ഇസ് ഇറ്റ് എൻ എമർജിംഗ് ബ്രാഞ്ച്? എനി ഐഡിയ എപ്പോഴാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രാഞ്ചായി തുടങ്ങിയത്? ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് would be maybe probably in the 1950s or something like that. And the reason why it was actually thought of as a branch was babies were being born abnormal. But the purpose was to have a good system in place where we could prevent the birth of abnormal fetuses. Avudna, somewhere along the line, it graduated into a field of medicine where it's not only about detection but also treatment. Okay. But the first treatment, I think, Australia എവിടെയാണ് ചെയ്തത് fetal anemia-ക്ക് വേണ്ടി. They detected ERH isomerization, blood group incompatibility ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. Negative, positive blood groups. So all the babies will have anemia. ഈ babies വയറിൻ്റെ അകത്ത് മരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. So for them, there was an opportunity to do transfusion inside the fetal uterus, inside the uterus. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. So that was probably the starting point of fetal medicine. And then over the years, it became a separate branch, a well-respected branch. And obstetrics became a field in which you can't practice without the help of a fetal medicine specialist. And നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അത് is very, very rampant. If you look at India as a whole, Kerala would be probably the only state where fetal medicine specialists are there in every district now. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് maybe only our center was there, which was the first center to start. And we used to get a lot of referrals from all the parts of the state. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും there is a fetal medicine specialist who is well qualified and well trained.
I think that's a huge thing. As a state, we can be very proud of. സോ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് കൂടുതൽ ബേബിനെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Yes, yes. ഓക്കെ. സോ And also maternal complications that can affect the baby. Preeclampsia. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് BP കൂടുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ, അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 3 months നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും whether the mother is going to develop BP in the third month, in the third trimester. Right. And then we can start some medication in the first trimester and prevent that occurrence. Okay. ഇതൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ്. Right. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേൾഡ് വൈഡ് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, the most common reason why mothers die during pregnancy or in the process of childbirth is because of either bleeding or preeclampsia. ഈ രണ്ട് കോസസ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ. ബട്ട് ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ബ്ലീഡിങ് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല. കേരളത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല, ബിക്കോസ് ഇൻ കേരള യു ഹാവ് എ വെരി വെൽ ഡെവലപ്ഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് മദേഴ്സ് ഡൈയിങ് ഇസ് preeclampsia. പ്രീക്ലാംസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേമാൻസ് ടേംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ BP കൂടുന്നത് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി. യൂഷ്വലി അവരുടെ മേത്ത് നീരൊക്കെ വരും, ബോഡിയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ പോകും, ആൻഡ് അമ്മയുടെ BP കൂടും. BP കൂടിയിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയെത്തും വെൻ ദ മദർ വിൽ ഡെവലപ്പ് സീഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ സീഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി along with high BP can cause bleeding inside the brain and death of the mother and death of the child as well. ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് BP മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ കിട്ടൂലേ നമുക്ക്, യു ക്യാൻ തിങ്ക്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സംടൈംസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ BP and the occurrence of seizures may occur simultaneously. ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എല്ലാം കൂടി വരിക വിതൗട്ട് എനി പ്രിമോണിറ്ററി സിംറ്റംസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് that we should screen these mothers. ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സ്ക്രീനിങ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. We screen all mothers for preeclampsia. അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ a simple medication in the first trimester can reduce that incidence to less than 30 to 40%. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ എക്ലാംസിയ ഇസ് ഇറ്റ് മോർ കുറച്ചൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ആണോ, ജെനറ്റിക്സ് ആണോ? രണ്ടും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓൾസോ, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഹാർഡ് കോർ എവിഡൻസ് ടു ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ബട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ബേസിക് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിഫക്ട് ഇൻ ദ മദർ. Maybe the mother is already prone to develop hypertension later on. നമുക്കറിയാലോ hypertension is partly genetic, partly environmental, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം. അപ്പൊ ഈ മദറിന് ഓൾറെഡി ഒരു ജനറ്റിക് പ്രിപ്പോണ്ടറൻസ് ഉണ്ടാവും to develop hypertension, and pregnancy is that stress which brings it to light. Okay, അപ്പൊ pregnancy മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ mother becomes normal. പക്ഷെ ഒരു 40 years ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ that mother may develop hypertension on her own. അപ്പൊ this stress is a warning sign telling us that this mother can develop hypertension later on in life. ഇപ്പോൾ ഈ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ സാറ് സൈമറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇതിനൊരു ലേണിംഗ് കർവ് ഉണ്ടാവാം. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോൺ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ സെന്റേഴ്സ് ടു ആക്ച്വലി എക്യുപ്പ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് സ്കിൽസ്. ആ ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, ആക്ച്വലി മൈ ജേർണി വിച്ച് ഐ ടെൽ യു ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ദറ്റ് വൺ ആഡ് വാസ് ദേർ ബൈ ഐഡിയ, ഐ തിങ്ക് അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ മകനിട്ട് അഭിഷേക് ബച്ചന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, വാട്ട് ആൻ ഐഡിയ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സോ എവറിഥിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ്. ഇപ്പോ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ലേൺ സംതിങ്, ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് റിസർവോയർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ദർ വാസ് നോ ഇന്റർനെറ്റ് ദാറ്റ് വേ. അപ്പൊ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, ബിക്കോസ് 20 years ago we were just starting out to learn how to use the internet. But I think my biggest advantage was my boss actually. But sir had this vision and he started fetal medicine before anyone else started. And ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ he understood that I was pretty green behind the ears. And it would be very difficult for me to catch up unless I have some exposure to what's happening outside. But right from the first year, sir എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുമായിരുന്നു for these short training programs and courses. And he did that consistently every year. So what I used to do is, when I go there, I learn something new. And whatever I learn, I come back and incorporate into my department. So it was as if the world is growing and our department is growing, keeping it pace. And that is how I train myself. So for the first 10 years, അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് എവറി ടൈം ദറ്റ് ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് അറ്റ് മൈ സെൽഫ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് നൗ, ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ ദറ്റ് വി ഹാവ് ഗ്രോൺ. അപ്പോൾ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസസ് അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി, ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ പേസ് വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ബിക്കോസ് I was being sent abroad every year to get trained and come back and make those changes. Right. And the best part was the department and my unit and my boss were all receptive to these changes. Right. നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇൻ മെഡിസിൻ. ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന്. നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് റെസിസ്റ്റിംഗ് വെൻ വി സേ സംതിങ് ന്യൂ. ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പോയി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ they will not agree. ഈ പുതിയത് എന്തോ പഠിച്ചിട്ട് വരിക കാര്യമില്ല എന്നല്ല പറയാം. പക്ഷെ for me that was the biggest advantage. Sir had this no hands approach. Whatever you want you can do, but you have to have evidence for it and you have to see if the outcomes are good. But because of that our department actually took off. But I would say that maybe the first 5-6 years phenomenal growth for the department, and we were able to establish ourselves as one of the best departments in the state and probably in the country as well. Right. So can I call your boss a visionary? Absolutely. Not only in fetal medicine, in infertility also. Right. Infertility is his branch of specialization, in which he has made really great changes. No. But in fetal medicine also, his thought process was very clear. Right. To get a person who will be able to take forward his dreams. Right. And because of that, we were able to, stand on his shoulders and take it forward. Right. Definitely yes, and there's no doubt on that. Because I think behind any successful practitioner, I think a good mentor is something is important. Absolutely, I have no doubts about that, and it is because of him that probably fetal medicine not only I learned, right, and then we started teaching. And I remember one very important thing he told me: when we start teaching someone, normally as medical practitioners we're afraid that he will start a shop next door. I mean, honestly speaking, നമ്മളൊരു സ്കില്ല് പഠിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് വന്നു, പുതിയൊരാളെ സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ നാളെ ഒരു കട ഫ്രണ്ടിൽ ഇടും എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് എല്ലാവരും. ബട്ട് സർ വാസ് സേയിങ് ദാറ്റ് if someone is willing to learn, hungry to learn, we cannot stop him. But if you teach him for the rest of his life, he will remember you as his mentor, and that is more important than a few patients going across the street to someone else. And that's how we started. I actually remember this conversation because when we started, we got 2 candidates from JIPMA. Oh. They had passed out from JIPMA. They were coming. I did not even have any clue of teaching. എങ്ങനെ ടീച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ I called up sir and said, how am I going to teach? These kids are from JIPMA. They are like from one of the best trained institutes in the country. How am I going to teach them? Okay, he said, you just forget about that. Whatever you know, you tell them in whatever fashion you feel is good. Right. And that just took off. After that, now I think I've trained so many people. I have lost count also. In every district, you will find one person who's trained from CIMAR. I'm sure of that. Right. Yeah. So I mean, that's really impressive to hear that every district has a fetal medicine specialist. District. So congratulations to you and to your boss. Absolutely. Absolutely. Because if you take right from Kannur to Trivandrum, I have people who are there. Okay. And we are all having a group, and we are all like family also. Right. They always send me cases on WhatsApp, right, and I respond to it. So it's like, it's good. We are all growing. Ipo generally ipo oru lady pregnant ആയി, first option is to always ഒരു gynecologist meet ചെയ്യാനാണ്. Yes. എപ്പോഴാണ് ഒരു pregnant lady ഒരു fetal medicine specialist മീറ്റ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, അതിൽ 2 രീതിയിൽ നമുക്കത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. വൺ ഇസ് വെൻ എ പ്രോബ്ലം അറൈസസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഷുഡ് മീറ്റ് എ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ 3 സമയത്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റൽ ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നത്. ഒന്ന് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ്, രണ്ടാമത്തത് 5-ാം മാസത്തിൽ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ, പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഗ്രോത്ത് നോക്കാൻ, ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്ത് നോക്കാനും, പിന്നെ പെരിനേറ്റൽ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ വരുമോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ ഒരു ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ വി ക്യാൻ റൂൾ ഔട്ട് all major structural malformations. For example, since you're a spine surgeon, I can tell you that we can rule out major neural tube defects. അതൊക്കെ നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഏനിൻകെഫാലീസ് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം.
major congenital heart diseases. For example, 4 chambers, suppose 1 chamber is dysfunctional. Right. അങ്ങനത്തെ babies ഒന്നും survive ചെയ്യില്ല. So there is no point in carrying that pregnancy till the 5th month. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3ാമത്തെ മാസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So that's one. Right. To rule out major structural malformations. രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് വരില്ല. ബുദ്ധിമാന്ദ്യത, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് that run in families, ഹീമോഫീലിയ, താലസീമിയ, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ മദറിന് പ്രീക്ലാംസിയ വരുമോ ഇല്ലേ, ബേബിക്ക് ഗ്രോത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, സൈസ് കുറയോ ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദ ഫസ്റ്റ്, നോട്ട് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്കാൻ, ദ സ്കാൻ ഇൻ ദി third month, basically 11 to 14 weeks. ആ സമയത്ത് സ്കാനിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And then according to that we can take decisions. If there are no structural malformations, there is no risk for preeclampsia, there is no risk for genetic disorders, then we can counsel her positively in that sense. If your pregnancy is in the low risk category, your baby completely fine ആണ്, now we need to come back only at the 5th month. On the other hand, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ as per that we can counsel her. And usually complications at 3% ഉള്ളൂ. But 97% of the time we are counseling positive things. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ ആളെ വേണോ എന്നുള്ളത്. 97% ഓഫ് ദ ടൈം കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ സ്കാൻ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ പോരെ. ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് 3% ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ 3% വെറുതെ ഒരാൾ കിടന്നവരും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ വരുന്നത് 5ാം മാസത്തെ സ്കാനാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഓൾ അനോമലീസ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പിക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു 19 to 24 വീക്സിന്റെ ഇടയിൽ എവരിതിങ് ഷുഡ് ബി സീൻ. ഇതിൽ ഒരു കോമൺ തിങ് ദാറ്റ് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ, ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് യൂസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഔട്ട്. ഈ 3D 4D സ്കാൻ, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഈ 5th month സ്കാൻ വരുമ്പോൾ കുറേ പേര് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കും 3D 4D സ്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ, സാധാ സ്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗിമിക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 3D 4D സ്കാനിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. നമുക്കൊരു നല്ല 2D സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 3D 4D ചെയ്താൽ മതി. To give you an example, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും MRI CT സ്കാൻ പറയില്ലല്ലോ. For a spine thing, you do X-ray first. നമ്മൾ X-ray എടുത്ത് നോക്കി, then you feel there is some need for a better clarification, you send it for CT or MR. Same thing ആണത്. And there is a cost involved. നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിനെ വെറുതെ 3D 4D സ്കാനിന് വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അവരുടെ ഓബ്സ്റ്റിഷ്യൻ ഓൾറെഡി അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി ആർ ഓൾസോ ഫോഴ്സ് ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് ഗോസ് ബാക്ക് സ്പെൻഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ എക്യുപ്മെന്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ടെക്നീക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആ ടെക്നീക്സിനാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. യു ഈസിലി സേവ് മേ ബി അറൌണ്ട് 4,000-5,000 rupees for that patient. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ 5th month സ്കാൻ ഷുഡ് ബി ബേസിക് 2D സ്കാൻ. പിന്നെ കംസ് ദ ഫൈനൽ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ സ്കാൻ. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറർ വരുന്നുണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ദേ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ ഓർഡിനറി സ്കാൻ. സാധാ സ്കാൻ ഗ്രോത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, എവിടുന്നെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ. പക്ഷെ അതിലത്തെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില അനോമലീസ്, ചില എബ്നോർമാലിറ്റീസ് ലേറ്റ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹേർണിയ. ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹേർണിയ എവിഡന്റ് ആവുന്നത് ചിലപ്പോൾ 3rd ട്രൈമസ്റ്ററിലായിരിക്കും. ഡിഫക്റ്റ് ആദ്യമേ തൊട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ എവിഡന്റ് ആവുന്നത് 3rd ട്രൈമസ്റ്ററിലാവും. അത് മിസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മോർട്ടാലിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് 100%. മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ആ 3rd ട്രൈമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് അനോമലീസ് വിച്ച് വിൽ എഫക്ട് ഇറ്റ്സ് ബർത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയോട് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബേബി വിൽ ഡു വെൽ പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ ആ ഡെലിവറി സമയത്ത് പ്രോപ്പർ പെരിനേറ്റൽ കെയർ കൊടുക്കണം. ഇത് ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഹേർണിയ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ജനിച്ച വഴി കുട്ടീനെ ഇൻറ്റ്യൂബേറ്റ് ചെയ്യണം. And if you intubate, the survival of that baby is almost 100% because it is a late onset diaphragmatic hernia. A simple thing ആണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ കുട്ടി ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ യു ആർ സേവിങ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ്. പക്ഷെ അത് മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുട്ടി ജനിക്കും, ശ്വാസം എടുക്കും, ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ബേബി ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നു. ആ ക്രാഷ്ഡ് ബേബിനെ എടുത്ത് ഇവർ ഓടും to some other place where a pediatric surgeon is available, and in that transition time this baby will suffer from brain damage and all those other things, and then that life is gone. If the baby survives also, the child will have long term morbidity. So ഈ 3 അവസ്ഥകളിൽ എന്തായാലും ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓപ്ഷണൽ. ഐ വുഡന്റ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷണൽ because outside in all other countries, in Europe, in all developed countries, fetal medicine people are involved in all these three scans. ഇപ്പൊ സാറ് കുറച്ചൊരു അനോമലീസ് പറ്റി പറഞ്ഞു, മൾട്ടിപ്പിൾ അനോമലീസ് യു മെൻഷൻ. ഇതെല്ലാം ഒരു ബിക്കോസ് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത് വന്നത്. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ജെനറ്റിക്, ഇത് ഇൻസിഡന്റൽ, ആർ ദർ എനി ഫാക്ടേഴ്സ് certain defects ഇങ്ങനെ വരാൻ? Well, largely we are still not sure why these defects happen. Okay. Genetic causes under. Right. Maybe you can say that they form around 10% or 15% of the reason why these babies develop these abnormalities. പക്ഷെ largely we don't know. Okay. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം, ഒരു മദർ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ പോവാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ she should change her lifestyle. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, നമ്മുടെ exposure to other kinds of toxins and to lead a healthy lifestyle is always very, very important. That's the only thing we can change. Genetics നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. And therefore a healthy lifestyle can to some certain extent ensure that you have a healthy baby. പക്ഷെ ജനറ്റിക് കോസസ് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. ആൻഡ് ജനറ്റിക് കോസസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റെക്കറൻസ് റിസ്ക് പറയാം, അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചെയ്യാം. സോ ഒരു അനോമലി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ, ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു. ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, ഇത് അടുത്തതിന് വരുമില്ലെന്ന്. പിന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു അനോമലി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ? ടെർമിനേറ്റ്, ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട്. പക്ഷെ അതൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. Starting point to prevent this from happening again. And if you miss that starting point, അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇത് വരാം. മനസ്സിലാവും. Catastrophe 2 times is stupidity. Once is an accident. അതാണ്. ഇപ്പോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ? ഇപ്പൊ ജനറലി ഇപ്പോ കേരളയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലേഡി പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, മോളെ നീ ഫുൾ ടൈം കിടക്കണട്ടാണ്, ബെഡ് റെസ്റ്റ് മതി, നീ അനങ്ങരുത്. Is that healthy lifestyle, or what is your pointers for healthy lifestyle? My point is don't change what you were doing before. Right. If you're going to work, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ്, I always tell them to go to work till the last day. Continue to work. Of course, you should have a stress-free environment. But if you have stress also, don't bring it home. So leave your work stress at your workplace. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ come back and forget about it. Adequate amount of sleep and rest is required. നമ്മൾ രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടുള്ള ജോലിക്കൊന്നും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, because it's not possible for them to do it at that point of time. At least 6-7 hours of sleep, good food, no habits, plenty of water. And if she was doing some exercise before, so ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ പണ്ട് യോഗ ചെയ്തിരുന്നു, പ്രഗ്നൻസി ആയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർത്തി, അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ലെസർ ഇന്റൻസിറ്റി. പക്ഷെ തീരെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മൈൽഡ് എക്സസൈസ്, വാക്കിംഗ് ആൻഡ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു മൂവ് അബൌട്ട്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ പെൽവിക് മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യും. And the pelvic muscles need to relax for this woman to deliver properly. അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ our pelvic muscles are going to be very rigid and they will not be able to expand when you need to deliver the baby. അപ്പോൾ always some form of activity is required. Continue to work as you were working before. Avoid fast food and things. അതൊക്കെ common things ആണ്. Have healthy home cooked food. And now ഒരു added instruction നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് is to use a mask always. Avoid communicable diseases. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ആസ് ആൻ അഡീഷണൽ തിങ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം വാട്ട് വി വർ അഡ്വൈസിങ് ബിഫോർ. ഇപ്പൊ ഒരു ഫീറ്റൽ അനോമലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ സ്കാൻ, എന്തായിരിക്കും? ഒരു നോർമൽ കപ്പിൾ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ്, വാട്ട് ആർ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് യു ഡു ടു കൺഫേം ഈ ഒരു അനോമലി? ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ അനോമലിക്ക് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പിൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സമയമാണ്. ഇറ്റ്സ് ദിയർ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ഓർ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി, നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ അനോമലി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റും ഒരു കാര്യം അവരുടെ തലയിൽ കയറില്ല. അപ്പം ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് വി ഡു ഇസ് വി ടെൽ ദം വാട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് ബേബി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് അനോമലി കണ്ടു എന്ന് വെക്കുക, ജസ്റ്റ് ഐ എം ഗിവിങ് എൻ റഫ് എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഹാർട്ട് അനോമലീസിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് അനോമലീസ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഹാർട്ട് എന്തായാലും ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് കുട്ടീനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദി അതർ വൺ ഇസ് എ ഹാർട്ട് അനോമലി, നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല കുട്ടി പോലെ നമുക്ക്
കിട്ടും. മീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ടെക്നിക്കൽ, ലെറ്റ്സ് സേ TGA ഒരു ഹാർട്ട് അനോമലിയാണ്, വെരി ഗുഡ് ഔട്ട്കംസ്. സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ലൈഫ് ലോങ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എനി അതർ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പോസിറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റബിൾ അനോമലി ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ കൗൺസിൽ ചെയ്യുക. ഐ ടെൽ ദം ദാറ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ്. ഈ കുട്ടീനെ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടീനെ കിട്ടും. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ സർജിക്കൽ കാണുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാതെ ജനറ്റിക് കോസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. അത് രണ്ടും നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദെൻ ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൊറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് പറയുക. പ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി പെയിൻലെസ് പ്രൊസീജിയർ. ഒരു ചെറിയൊരു ബിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലസൻറ്റൽ ടിഷ്യൂ വി റൺ എ നമ്പർ ഓഫ് ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് മേ ബി 2 to 3 weeks. അപ്പോൾ 2 to 3 weeks കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടി ജനറ്റിക്കലി നോർമലാണെന്നറിയാം, ആൻഡ് ഒരു കറക്റ്റബിൾ അനോമലിയാണെന്നറിയാം. So now we are very positive. We know this child has only got one problem. It's happened by accident. It is completely correctable and the child has got no genetic issues. So from then onwards, we become very positive. We tell them that this is good. We can correct this and this child will be as good as any other child. Ni marchaanennu vicharikkya. The child has a heart anomaly that is not correctable. So there we tell them that there is a problem. This child may not survive. Most likely will not survive. But we have picked it up very early, and because we have picked it up early, the process of terminating this pregnancy will not be difficult for you. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളിത് ഏർലി കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഗെറ്റ് എ നോർമൽ ബേബി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി. അപ്പോൾ അഗെയിൻ വി എൻഡ് വിത്ത് ഹോപ്പ്. വി എൻഡ് വിത്ത് ഹോപ്പ്. ഇതേ സെയിം അനോമലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 5-ാം മാസത്തിലോ 6-ാം മാസത്തിലോ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രഗ്നൻസി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇമോഷണൽ ട്രോമ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹ്യൂജ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രോസസ് ഇസ് മോർ റിസ്കി ഫോർ ദ മദർ. അപ്പോൾ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ടെൽ ദം ദറ്റ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസ്ഫോർച്യൂൺ, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സം ഫോം ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ദാറ്റ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ as well. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെയിം തിങ് വി ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസിൻ്റൽ ബയോപ്സിയാണ് ചെയ്യുക. മിഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അനോമലീസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഓർ ഇവോൾവിങ് അനോമലീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എടുക്കുക. ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ട് റൺ ദി സെയിം ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ടു സേവ് ദിയർ നോർമൽ ഓർ അബ്നോർമൽ. പക്ഷെ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മെജോറിറ്റി റെഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടൊരു സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഇറ്റ്സ് നോർമൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹ്യൂജ് പോസിറ്റീവ്. ഒരു പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ when we tell them that there is nothing wrong or there is a variation which is a normal variant, that is a huge positive. അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമോഷൻ is very difficult to explain, and that is the reason why we've had very strong faithful base of referring doctors, because they know that if there is a problem we'll pick it up, and if there is no problem we will give them that confidence to continue. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, വേറൊരാൾ പറയണത് കുഴപ്പമില്ല. നാച്ചുറലി വാട്ട് വീൽ ഫീൽ, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവര് കണ്ടില്ല ഇവര് കണ്ടു, എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക? വി ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡെലമ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റെഫറിങ് ഓബ്സ്റ്ററ്റീഷ്യൻസ് ഓൾറെഡി ടെൽ ദം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി ഇവരെ കാണും, ഇവർ പറയണ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ വെൻ വി ടെൽ ദം ദാറ്റ് ദ ബേബി ഈസ് ഫൈൻ, ആൻഡ് ദെൻ കുറേ പേരുണ്ട് who continue the pregnancy and after they call us back and say there is an interesting story but I don't think we have time for it. If we have all the time. Okay, then there is an interesting story which I can share now. 5-ാം മാസത്തെ സ്കാൻ എവിടുന്നോ ചെയ്തിട്ട് വന്നു, ആ കുട്ടിക്ക് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോൾ ബ്ലാഡർ അറിയാലോ, പിത്തസഞ്ചി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഷീ കെയിം ടു us and ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് 90% of the time it belongs to a category called as congenital absence of gallbladder. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾ ബ്ലാഡർ നമുക്കറിയാലോ, സ്റ്റോൺ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ വലുതായ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സിവിയർ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും, ബിലിയറി എട്രീസിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ലിവർ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം കണ്ട ആൾ കൗൺസിൽ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇല്ല, കുട്ടിക്ക് ലിവർ ഫെയിലിയർ വരും, കുട്ടി മരണപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാ പറയണത്, ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇല്ല,
90% ഈ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യു വോണ്ട് ബിലീവ് മീ, എവ്രി മന്ത് ഷീ കോൾ, എവ്രി മന്ത് ഷീ വിൽ കോൾ അപ്പ് ആൻഡ് സേ, സാറേ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഇല്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ. എവ്രി മന്ത് ഷീ വിൽ കോൾ. എന്നിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ജോണ്ടിസ് വരുമല്ലോ, ഫിസിയോളജിക്കൽ ജോണ്ടിസ് വന്നപ്പോഴും ഷീ കോൾ, സാറ് മഞ്ഞപ്പിത്തമുണ്ട്, ലിവർ പ്രശ്നമാണോ. നമ്മൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നൗ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് അറൌണ്ട് 1 year and happy. But the thing is, because of that first impression they had throughout their pregnancy, she's worried. And even after the child is born and the child is in her hands, she's still worried because someone told her of the possibility of biliary atresia. So അതുകൊണ്ട് ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ വരുന്നത്. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സാറായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൽ യു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഓൺ കൗൺസിലിംഗ്. Absolutely. What is your average duration on you spend on counseling? It's very difficult to give a number. Right. ഇപ്പം I don't know whether Google helps or does not help. ഈ Google Red പാരൻസ് വരുമ്പോൾ they already have a fixed notion. Right. അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്, because they have read something. Right. അപ്പോൾ അത് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. പക്ഷെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് which is surprising in this day and age, still have blind faith in their doctors. അപ്പോൾ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, because they have trust. Right. അപ്പം ആ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ അധികം സമയം എടുക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, പ്രശ്നമില്ല. മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും സംശയം. Here again there is a very interesting story of a twin couple that they gave me a watch. That watch I'm not wearing today. Okay, but it was an interesting story. That couple came to me from Kannur. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, 2 babies ഉണ്ട്, ഒരു ബേബി എന്തായാലും മരിക്കും, എന്തായാലും മരിക്കും. ആ ബേബി മരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആളും പോകും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്നു. At around 22 weeks, I must have counseled them not for a day, for weeks. They wanted to terminate the pregnancy. അവർക്ക് pregnancy വേണ്ട, അവർക്ക് ഈ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബേബി മരണപ്പെട്ട് മറ്റേ അവർക്ക് വേണ്ട. I did the scan and told them റിസ്ക് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി, പക്ഷേ ഈ ബേബീസ് ഈസിലി വിൽ ഗോ ടിൽ the 8th month. 8th month വരെ ഈ പ്രഗ്നൻസി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളെ പുറത്തെടുക്കാം, and you will get both these babies. And I spent so much time. ഈ പുള്ളി റൂമിൽ പോവും, തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ, സാറേ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ വേണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ്, and they were very happy. They had 2 boys. They went back very, very happy. And they still call up and send pictures of the kids and all that. So counseling, I think it's there in every specialty. പക്ഷേ again another thing, നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if suppose something wrong happens also. Yeah, that is what I want to know. Suppose we counsel something and something wrong happens also. If you are good in counseling and if you have, what you say, conveyed your sincerity and passion while counseling, 9 times out of 10 that patient will be with you when that thing happens. എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ 20 years of my practice, I have lost babies, I have saved babies also. I will not say that I have a 100% track record. Right. I have lost babies while doing fetal surgery and all those things. But after each baby that I have lost, usually it's the parents who come and console me rather than the other way around. Right. And that's because of the strength of counseling, because they know that we are equally invested, right, in the outcome. Right. And so when the outcome does not go our way, we are equally shattered. True. That rapport is very, very good. Right now I have a couple who had a twin pregnancy. Everything was normal, perfectly normal pregnancy, no complication I'm expecting. 34 weeks she calls me up and says, baby anakam kittunnilla, the baby is not moving. I said, we just did a scan last week, what could possibly go wrong? I പറഞ്ഞു, come to the hospital. She came to the hospital, both babies were dead. And I was shattered, totally shattered. But it was a special pregnancy because it was a monochorionic pregnancy. They had the same placenta. So there is this risk, 1 to 2% risk that this can happen. We cannot predict it. And then she came back and she was devastated. We were devastated and totally we counseled. And then I said, I'm so sorry, there's nothing else we can do. We'll have to deliver. She delivered, she went back.
she became pregnant again, and she came back to us again. So that shows that she knows that we tried our best. Right. And she was not happy wherever she went. And she came back to us and she said, this time I again want to be with you, and I want you to see us through. Right. That's a huge, That's a huge blessing. faith. Yeah, it's a huge blessing because Right. it was a disaster. It's not one baby, two babies Right. close to term. Right. And so when they came back, it was, and now I am much more scared than them because I want to see this pregnancy cross term, give them that baby and sleep peacefully. So Right. her number is there on my phone, and whenever she calls, I'm there because I don't want anything to go wrong. Right. So maybe we are a little bit more careful, or I don't know what, but we are doing everything like, with extra care right now, Right. so that she somehow gets that baby. So one thing which we normally focus on MedVentures is the emotional side of the doctor. Yeah. Now, what I understand that now you are closely in contact or in connect with your patient. Now, when a baby dies, it's a new life. What goes through your mind at that minute? It's very, 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 very difficult to even go there. Right. It's very, very difficult because Or how do you overcome it? we don't overcome. I mean, if someone says that it's okay and they move on, it's not. It take a lot of time to overcome. It is very difficult to say that we overcome. It is not true. We don't overcome the emotional loss of losing a baby. Now, the biggest problem is when we do an intervention to try to save the child and we lose babies. That is when it is the most difficult. To give you an example, I can talk about RH isomerization. ഈ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ മദർ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ഹസ്ബൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടി പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ മദറിൻ്റെ ആൻറ്റിബോഡീസ് വന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡിനെ നശിപ്പിക്കും. ആ കുട്ടിക്ക് എനീമിയ വരും. അതാണ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പം അത് ഒരു 5-ാം മാസത്തിലോ 6-ാം മാസത്തിലോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. പുറത്തെടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പൊക്കിൾ കൂടി വഴി ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം. വി വെയർ ദ ഫസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ കേരള. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സ്റ്റോറി. ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലഡ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ. അപ്പോൾ അന്ന് കേരളത്തിൽ അത് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്താണ്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മലപ്പുറം ഇൻ എടപ്പാൾ. ആൻഡ് ഐ കോൾഡ് അപ്പ് ദ തൃശ്ശൂർ IMA ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് ദം അബൌട്ട് ദീസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. ഇതോ ഞാൻ ആക്ച്വലി പഠിച്ചത് എഗെയിൻ പുറത്ത് കോൺഫറൻസിന് പോയി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാറേ ഈ ബ്ലഡ് എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ വേണം, ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് കുറച്ച് ഹൈ വേണം. നമ്മൾ നോർമലി പാക്സിൽ 60 ആണ്, നമുക്ക് 90 ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് വേണം. അത് ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം, കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് റെഡിയാക്കണം. ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, മോനെ നീ വേറെ ഒരിടത്തും കണ്ടുപഠിച്ച സാധനം ഇവിടെ നടക്കൂല, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ബിക്കോസ് ഹിസ് പ്രോബ്ലം വാസ് തൃശ്ശൂരിന്ന് അത് എടപ്പാൾ എത്തണമെങ്കിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് വേണം ബ്ലഡിന്. നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് ബ്ലഡിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് ഒരിക്കലും 80 കിട്ടില്ല. യു കാൺ ഗെറ്റ് an 80 ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ കോൾഡ് അപ്പ് Amala Hospital. I don't remember the sister's name. I can't remember. But she told me that നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബ്ലഡ് കുറച്ചു നേരം തൂക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് താഴെ ഡിസെൻഡ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ് വരും. എന്നിട്ട് ആ പ്രിസർവേറ്റീവ് നമ്മൾ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഐ സെഡ് ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഷി ഗേവ് us the blood. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു. ബ്ലഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടി. ദ ലേഡി വാസ് ഹാവിങ് എ ബേബി വിത്ത് സിവിയർ അനീമിയ, കംപ്ലീറ്റ് അസൈറ്റിസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാൻസസ് ഓഫ് സർവൈവൽ 0, 25 weeks സംതിങ് ആണ്. ആൻഡ് me along with my colleague, I have a very good team. It's only possible because of the team. ഒരാളുടെ ഇതല്ല അത്. So me and my team, Dr. Meenu and all of us, we did the first procedure. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കൂടിയില്ല. We have only gone to a conference, seen it, and we put a needle into the liver of the baby. I still have the video with me of that first procedure we did. And then we put in blood and the baby survived. Next day, നീരൊക്കെ കുറഞ്ഞു. Baby is doing extremely well. We were very happy. ഇതിലെല്ലാം ബേബി ഉള്ളിലാണ്, ഇൻസൈഡ് the uterus.
Right. The baby is inside the uterus. We transfused blood. The baby became completely normal. We were ecstatic. We were happy. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പ്രോസസ്സ്. ബ്ലഡ് നമ്മൾ അകത്തിട്ട് ബ്ലഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പോലെ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്ലഡ് കയറ്റണം. ആഫ്റ്റർ 2 weeks the patient didn't turn up. The patient didn't come back, and then after a month or so she came back to us. The baby had already died. That was so devastating for us because we did whatever we could do, but in Right. spite of that we lost that baby. And the couple could not understand it because they were saying we already gave blood, no, then why we have to give again? There again there was a lacunae in our communication. Again, this was in the beginning Initial years of stage. my Right. career, and I understood that we cannot leave things unsaid. നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും അയാൾക്ക് അറിയാന്നുള്ളത്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷനിൽ നിൽക്കരുത്. വി ഷുഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നോസ് നത്തിങ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം, എഴുതി കൊടുക്കണം, അവരുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോട് പറയണം. ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഡു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെയാ പഠിക്കുന്നത്. Right. Right. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരും, വരില്ല, എന്താ വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കില്ലല്ലോ. Correct. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. Right. And over the course, we became very good at it, and then we did more than 150 procedures. And my colleague Dr. Meenu actually presented it in the radiology national meeting, and she got an award and all for that. Okay. So we have done considerable work in that, and our results are comparable with international standards. Everything is there. Right. And then once in a while we lose babies. That could be due to a number of reasons. One, anemia വളരെ നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ ബേബി വളരെ ചെറുതാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാർട്ടിന് ചിലപ്പോൾ അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഐ റിമെമ്പർ, ഇറ്റ് വാസ് എ ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈവ്. ഫുൾ ഫാമിലി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടി പുറത്ത് പോകാനായിട്ട്. സോ ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈവ് ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബേബി വിൽ ഡൈ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തു. വി വെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഡിന്നറൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് സ്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ദ ബേബി അനീമിയ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ദ ബേബീസ് ഹാർട്ട് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പുഷ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ്, ഓൾറെഡി ഫെയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഐ എം വാച്ചിങ് ദിസ് ഹാർട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ്, നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ദെൻ വി ട്രൈഡ്, നമ്മൾ എമർജൻസി റിസസിറ്റേഷൻ ചെയ്യില്ലേ, ഔട്ട്സൈഡ് ചെയ്യണ പോലെ കുട്ടിക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. വി ഗേവ് എട്രോപ്പിൻ, വി ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദ ഹാർട്ട് ടു വർക്ക്. ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് സ്കാൻ ഐ സോ ദാറ്റ് ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മൾ പുറത്തല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇൻ യൂട്രോ ഐ സോ ദിസ് ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആൻഡ് വി കുഡന്റ് ഡു എനിത്തിങ്. ആൻഡ് ദ മദർ ഇസ് ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ്. നമ്മൾ മയക്കിയിട്ടൊന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ്. ദ മദർ ഇസ് ദെയർ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവർക്ക് കാണാം. ആൻഡ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു റിസസിറ്റേറ്റ് ദിസ് ബേബി ഇൻസൈഡ് ദ യൂട്രസ്, ആൻഡ് വി ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ബേബി. ഇറ്റ് വാസ് ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈവ്, ആൻഡ് നമ്മൾ ഇയർ തുടങ്ങല്ലേ. And then I had to counsel, but again that couple was extremely nice. Right. The couple said, we know you tried your best, there's nothing we can do. അതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ. should we have done something more, what else we could have done. And then that's what I said. When the emotional thing, people think that for doctors it's very routine. Right. മരിക്കുന്നു, സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നു. It is never routine. Right. I think if someone says it is routine, they're just trying to be brave. Right. They're just trying to be brave and probably posture themselves as very cool kind of people. But it's not true. Right. Even now, when you lose a baby, it's the same thing. It does not change. Right. It scars you. It does. ഇപ്പൊ സാറുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിന്റെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ 2 ആഴ്ചക്ക് പേഷ്യന്റ് പിന്നെ ഫോളോ അപ്പിന് വന്നില്ല. ഇത് ഡു യു ഫീൽ ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറച്ച് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് അബൌട്ട് പ്രഗ്നൻസി, ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ, ഡൂയിങ് എ പ്രൊസീജിയർ വെൻ എ ചൈൽഡ് ഇസ് ഇൻ യൂട്രോ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സർട്ടൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും? As far as these problems with different sects and communities are there, certain communities will not allow blood transfusions. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് where they will not allow blood transfusions. And there are certain communities that believe that no need to try to do anything. Let's just fate decide what's going to happen. അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, let's leave it എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഐ ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ട്വിൻസ്. അങ്ങനത്തെ ഈ ട്വിൻ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ we have to go for slightly a little bit more
difficult procedures. And another procedure that we do very frequently, not frequently, very successfully, because it's not a very common enough, is when we have fluid collection in the chest. But fluid collection in the chest will prevent the lungs from expanding. So we put a shunt inside the thorax. That lot of resistance is there. Because they're saying already the lungs are bad. Already there is a cyst. ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടൂലല്ലോ, കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യണം? നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ് നത്തിങ് ഫോർ ദം. most of the time. Especially I feel when most of these babies can be saved at some point. But there again, I think it's because of misconceptions. If you counsel them properly, and again, first counseling ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൗൺസിലിങ്ങിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഐ ടെൽ മൈ റെഫറിംഗ് ഫിസിഷ്യൻസ് എന്നോട്, ഡോക്ടർ എന്ത് കണ്ടാലും എന്ത് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നാലും ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ കൗൺസിലിംഗ്. Maybe you can call me up and I'll tell you what to counsel, or you send them the patient to me and I will tell you how to go about it. Right. Or if the patient can't come, you call me up and ask me what to tell. It's fine. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മോശമാണ്, രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് മതി. പിന്നെ ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യില്ല. ചില മോട്ടിവേറ്റഡ് പാരന്റ്സ് റിക്കവർ ചെയ്യും, പക്ഷെ ചിലവർ റിക്കവർ ചെയ്യില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് there is a problem with our society and the beliefs that they don't want any problem with their child when it is born. നമ്മൾ ഈ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കണ പോലെയാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയാണ്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം ലൈഫിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ലൈഫ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി എ ബ്ലെസ്സിങ് യു ഗെറ്റ് ഓൺലി വൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ നെവർ ഹാപ്പൻ ഫോർ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് അഗെയിൻ. അപ്പൊ ആ ചൈൽഡ് പോയി, അതിന്റെ ലൈഫ് പോയി. You won't get it back. So if there is any chance that we can give that spark of life some meaning, right, then we should try it. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഇൻ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലൊരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ ഫീമെയിൽ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഹൗ ഹാവ് യു സീൻ ഇറ്റ്? Again, I'll give you one example that I had last week. Okay. Last week, a couple came to me. Mother-in-law and mother-in-law. No males here. Okay. And mother-in-law mother combination is very funny actually, that you can have a separate series. Okay. On how the mother-in-law and the mother interact. അമ്മായിയുള്ള സ്പാർക്സ് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. സോ ദിസ് കപ്പിൾ കെയിം. കുട്ടിക്ക് ക്ലബ് ഫുട്ട് ഉണ്ട്. ക്ലബ് ഫുട്ട് ജസ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു പീപ്പിൾ, ബോത്ത് ബൈലാറ്ററൽ ക്ലബ് ഫുട്ട് ആണ്. വി കൗൺസിൽ വെരി പോസിറ്റീവ്ലി ബിക്കോസ് ക്ലബ് ഫുട്ട് വേറെ ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വിൽ ഡു എക്സ്ട്രീംലി വെൽ. നമുക്ക് മേ ബി വിത്ത് ജസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പിംഗ് ഓർ പുട്ടിങ് എ ബ്രേസ് ഓർ സംതിങ് ദേ വിൽ സർവൈവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ചു, ഇവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്തു, പോസിറ്റീവ്ലി കൗൺസിൽ ചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ അമ്മ, പെൺകുട്ടീനെ അമ്മ അപ്പോഴാണ് പറയണത്, എൻ്റെ മോൾക്കും ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഡോട്ടർ ഓൾസോ ഹാഡ് ക്ലബ് ഫുഡ്. ആ കുട്ടിയാണ് ക്ലബ് ഫുഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ അമ്മ പറയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഇറ്റ്സ് വെരി വിയർഡ് ആക്ച്വലി. അവരുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി MCA പാസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഷീ ഈസ് മാരിഡ് ടു എൻ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ദുബായ്. ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് ലൈഫ്, വെരി ഗുഡ് ലൈഫ്. ക്ലബ് ഫുഡ് ആയിട്ട് ജനിച്ച ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ഇസ് ഗുഡ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലൈഫ്. പക്ഷെ അമ്മ പറയണം ഇത് വേണ്ട, നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ I got a little bit, usually I never get irritated. I got a little bit irritated, asked her, why do you want to terminate? നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ച് സുഖമായി ജീവിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ദുബായിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ, വെരി ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ് ബൈ ദ വേ, ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ടോട്ടലി പ്രോ കണ്ടിന്യൂ, ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളാണല്ലോ ടെർമിനേഷൻ പറയണം. അപ്പൊ ദ റീസൺ ഷീ ഗേവ് വാസ്, എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങൾ? ഈ ബ്രേസ് വെച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കണം, ഈ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ്. ഒരു വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷനും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരി, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻഡ് സോ വൈ ആർ യു ടെർമിനേറ്റിംഗ്? അപ്പൊ ഐ വാസ് വെരി സർപ്രൈസ്. ഈ ക്ലബ് ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് വയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഒരു മദർ അത് ചെയ്തു, ആ കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടീനെയാണ് അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് their experiences and their stigma. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റ് പോയി, ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത്, നിങ്ങളുടെ വൈഫ് പോലെ തന്നെയാണ്
ഈ കുട്ടി. Right. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി and that was good because sometimes actually we always say men are a problem, but I think sometimes some really good men are there. Okay. Some really good husbands are there who are very very supportive Right. of these issues. ഇപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഈ കൺസാഗ്നസ് മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണോ മിക്കതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂയിൽ വരുന്നത്? സി കൺസാങ്ക്വിനിറ്റി പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പറയും കൺസാങ്ക്വിനിറ്റി ഇസ് എ മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാവരും വിത്തിൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കല്യാണം കഴിക്കും. ഇഫ് യു നോട്ടീസ് മെജോറിറ്റി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് നിറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോമൺ റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര റെയർ അല്ലേ നമ്മുടെ വെഡിങ് ലവ് മാരേജസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലാണ്. പക്ഷെ 99% ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക, ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കും. അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എബ്നോർമാലിറ്റീസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു എബ്നോർമാലിറ്റി പറയാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി വെരി കോമൺ ഇൻ കേരള. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ ഇന്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാരേജസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. അപ്പം പ്രീ കൺസെപ്ഷനിൽ ഒരു കപ്പിൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു, അപ്പൊ ഒരു വെൽ റെഡ് കപ്പിളാണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരുകയില്ലേ എന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ അതിന് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കം ബിഫോർ യു ബിക്കം പ്രഗ്നന്റ്. പ്രഗ്നന്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവണതിന് മുമ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൺ ടെസ്റ്റ്. രണ്ടുപേരുടെയും ജനറ്റിക് പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് നോക്കാം, ആൻഡ് എന്നിട്ട് കോമൺ ജീൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പോസിറ്റീവ്ലി റീഷുവർ. ഈ വിത്തിൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുകളിലാണ് കൺസാങ്ക്വിനിറ്റി വരുന്നെങ്കിൽ മീൻസ് യു ഹാവ് എ ഡബിൾ വാമി ദർ. Already you're marrying within that community, right, and in that community you're marrying within the family. Okay. അപ്പോൾ you can imagine the risk. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഈ അമ്മാവന്റെ മകനും അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺസാങ്ക്വിനിറ്റിയുടെ റിസ്ക് ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് നിന്നെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ലാർജ് ജീൻ പൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോമൺ ഫോർ ഈച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ, ചൈൽഡ് ഈസ് അപ്പ് ആൻഡ് അബൌട്ട്. സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീറ്റൽ അനോമലീസ് വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. നമ്മൾ എനി പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസ്ക് 3%. എനി പ്രഗ്നൻസി 3% റിസ്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. എഗെയിൻ ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കുട്ടി അബ്നോർമൽ ആണ്, പക്ഷെ മുന്നത്തെ കുട്ടി ഓക്കെ ആണ്. ഒരു ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ബാധിക്കില്ലേ? അതാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ ഈ ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റീസിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റേഞ്ച് ഫ്രം 25% ടു 50, 75, 100. അതാണ് അതിന്റെ റേഞ്ച്. ദ റിക്കറൻസ് റിസ്ക് ചിലപ്പോൾ 25% ചാൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്തതിന് വരാൻ, ചിലപ്പോൾ 50% ആവാം, ചിലപ്പോൾ 100% ആവാം. അപ്പം ഈ 25% വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് പാരൻസ് നോർമൽ ആയിരിക്കും, 4 കുട്ടിക്ക് അസുഖം വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 കുട്ടികൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്കായിരിക്കും അസുഖം വരിക. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ആ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജീൻസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അതാണ് 1 in 4. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് പ്രീവിയസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ നോർമൽ, ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബേബി വിൽ ബി നോർമൽ ഓർ അബ്നോർമൽ. പിന്നെ അത് ജനറ്റിക്, പിന്നെ എൻവയറമെന്റൽ എഫക്ട്സ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാലോ. വി ഹാവ് നോട്ട് ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ദേ പ്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് വി ഡിഡ് ഫൈൻഡ്, വി ഹാവൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ്, പക്ഷെ വി ഡിഡ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് കോവിഡ് വന്ന അമ്മമാരുടെ കുട്ടികളുടെ ലിവറിൽ പ്രത്യേക തരം ഒരു മാൽഫോർമേഷൻ കണ്ടിരുന്നത്, വാസ്കുലർ അബ്നോർമാലിറ്റി. പക്ഷെ അത്രയധികം കോവിഡ് എഫക്റ്റഡ് മദേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി കനോട്ട് പ്രൂവ് ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. പക്ഷെ അത് വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ന്യൂ തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. പ്രീവിയസ് കുട്ടികളൊക്കെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അതേപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് CMV ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ്. എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും ആ പ്രഗ്നൻസിയിൽ റുബെല്ല ക്യാൻ കോസ് എ കഞ്ചനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. അപ്പൊ മുന്നത്തെ ബേബീസ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു എൻവയറമെന്റൽ എഫക്ട് കാരണം ആ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അബ്നോർമാലിറ്റി വരാം. സോ ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാരണ്ടി that the next child will be normal if the first child is okay. ഇപ്പോ
സ്കാൻ ചെയ്തു, യു ഫൗണ്ട് ആൻ അനോമലി, ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആവശ്യമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, ഇത് തിയേറ്ററിലാണോ, is it done as an outpatient department? How does the procedure go about? Okay, largely, if you look at procedures, you can divide them into two basic groups. One group is needling procedures. നമ്മളൊരു നീഡിൽ വഴി ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്കോപ്പ് യൂട്രസിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇടും, ലാപ്രോസ്കോപ്പി പോലെ, താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആ സാധാരണഗതിയിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ അബ്ഡോമന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസ് നോക്കുകയല്ലേ. ഫീറ്റോസ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോമാണ്. ഇപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഡയമെൻഷനെ കാട്ടി 1/3 ഉണ്ടാവുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റി. യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയുടെ അകത്ത് പോയി യൂട്രസിന്റെ അകത്ത് ബേബീനെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഫീറ്റോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അബ്ഡോമൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഫീറ്റോസ്കോപ്പ് എപ്പോഴും തിയേറ്ററിലാണ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ സെയിം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വരിക, മീൻസ് ക്യാമറ എല്ലാം സെയിം ആണ്. സോ വി നീഡ് എ തിയേറ്റർ ഫോർ ദാറ്റ്. നീഡ്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ ഓൾ ഡൺ ഇൻ ദി OP, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഡൺ വിതൗട്ട് എനി അനസ്തീഷ്യ. നമ്മൾ വോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ് ചെയ്യുക. എവിടെയാ വീട്, എവിടെയാ സ്ഥലം, അതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ നീഡ്ലിംഗ് കയറ്റിങ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ലോക്കൽ മാത്രമേ അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലോക്കൽ കൊടുക്കും ഓൺ ദി അബ്ഡം. അപ്പൊ നീഡിൽ പോണ വേദനയൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ മദർ വിൽ ബി വെരി ടെൻസ്ഡ്, ഭയങ്കര അപ്രിഹെൻഷൻ. നമ്മള് ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും പേടിയുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് നമ്മൾ യൂട്രസിന്റെ അകത്തേക്ക് നീഡിൽ കയറി. ആൻഡ് നീഡിൽ ഇസ് പ്രിറ്റി ബിഗ്. അപ്പൊ ലോങ് നീഡിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പേടിയാവും. പക്ഷെ വി ടോക്ക് ടു ദം. അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് വെരി സില്ലി തിങ്സ്. അങ്ങനത്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് and then we put it in. And the best part is after the procedure they'll walk and go home. No admission, nothing. It's like a daycare thing. So needling, for what all indications do you do? Okay, one ഞാൻ പറഞ്ഞ transfusion, that is the most commonest one. അതുകൂടാതെ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻസ് ബേബിനകത്ത് വരുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ അത് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ തൊറാക്സ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ചെസ്റ്റിന്റെ അകത്തുണ്ട്, അത് ഹാർട്ടിനെയും ലങ്സിനെയും പുഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ, അപ്പൊ ഹാർട്ടിനും ലങ്സും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റിസ്ക് ഫോർ ദ ബേബി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഇടും. ആ ട്യൂബ് വിൽ ഡ്രെയിൻ ഇൻ ടു ദി ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റി. സോ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എ തൊറാക്കോ ആംനിയോട്ടിക് ഷണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഷണ്ടുകൾ ഇടും. ഇപ്പൊ മൂത്രം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ കത്തീറ്ററും ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇടുക. അതിന് പകരം നമ്മൾ എബ്ഡോമന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഇടും. കുട്ടിയുടെ എബ്ഡോമന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് ആ ട്യൂബിൽ കൂടെ യൂറിൻ പുറത്തോട്ട് പോകും. സോ വെനെവർ ദർ ഇസ് എൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ടു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാമ്പറിംഗ് ദി നൈബറിംഗ് ഓർഗൻസ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷണ്ട്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി തൊറാക്സും അബ്ഡോമൻ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഏരിയാസ്. അതാണ് ദി അതർ നീഡ്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. പിന്നെ വരുന്നത് ട്വിൻസിലാണ്. ട്വിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വിൻസിന് സെയിം പ്ലാസന്റ് ഉള്ള ട്വിൻസും ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് പ്ലാസന്റ് ഉള്ള ട്വിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ലൈക്ക് മോണോകൊറിയോണിക് ആൻഡ് ഡൈകൊറിയോണിക് പ്രഗ്നൻസീസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാസന്റുള്ള ട്വിൻസിന് ദേ ഹാവ് എ കോമൺ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ. ഒരു ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കും രണ്ടുപേർക്കും. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക, എബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക, മറ്റേ ആള് നോർമലാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലാണ്. അപ്പൊ ഈ എബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടി വയറിന്റെ അകത്ത് മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആളും പോകും. എന്നുവെച്ചാൽ ദേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് വൺ പ്ലസെന്റ. അപ്പോൾ ഇൻ ദോസ് കേസസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുടെ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഈ പ്ലാസന്റയിൽ നിന്ന് ഇയാളുടെ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഇയാൾ മരണപ്പെട്ടാലും മറ്റേ ആളത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ നീഡ്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. അതിന് നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു RFA നീഡിൽ ഈ ബേബിയുടെ ലിവറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ ബേബിയുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബേൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോൾ ഈ ബേബി സേഫ് ആയി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും, ഇതും പോകുമ്പോൾ ഇതും പോകും. അപ്പൊ സോ വി ട്രൈ ടു സേവ് that baby. So that is also a needling. So when procedure. You talked about this cutting of the blood supply, how do you confirm that the procedure has been successfully done? ഈ ബേബി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് വഴിയല്ലേ. അപ്പൊ അംബ്ലിക്കൽ കോഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെസേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ കാണും. So it means there is no blood going there, no blood is coming from there. That means it is gone. So you do an ultrasound after ultrasound വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോപ്ലർ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. മറ്റേ ഈ ഫീറ്റോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അതിന് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. അപ്പൊ അതും ഈ മോണോകൊറിയോണിക് ട്വിൻസിനാണ് ചെയ്യുക. സെയിം ഒരു പ്ലാസന്റേ ഉള്ളൂ, 2 ബേബീസ് ഉണ്ട്, അവർ തമ്മിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്, ബട്ട് ബോത്ത് ബേബീസ് ആർ ഗുഡ്.
രണ്ട് ബേബീസും നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് മറ്റേ ആളിലേക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യലി പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഗ്രോത്ത് കുറവ്, ഇയാളങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതാവും. അപ്പൊ ഒരു മിസ്മാച്ച് വരും. അപ്പൊ ആ മിസ്മാച്ച് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസന്റയിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യണം. ഈ പ്ലാസന്റയിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പുറത്ത് നീഡ്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ വഴി കിട്ടൂല. സോ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എ സ്കോപ്പ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്കോപ്പ് അകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ പ്ലാസന്റയിലുള്ള ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുക. അത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മറുപിള്ള തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ വാസ്കുലർ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്ലഡ് തിരിച്ച് ഇയാൾക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ബോത്ത് വിൽ ബി ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ്. ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ണൂർ എന്നുള്ള പേഷ്യന്റ് വന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഫീറ്റോസ്കോപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ് ഡൺ അണ്ടർ സ്പൈനൽ അനസ്തീസിയ. You can do it under spinal or under GA. Both you can do. And some people do it under local also. Okay. പക്ഷെ we prefer to keep the mother a little bit more relaxed. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ അത്ര പെട്ടെന്ന് തീരില്ല. ഈ ഫീറ്റോസ്കോപ്പിന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഈ വെസൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ വെസൽസ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദോസ് വെസൽസ് വി മേ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് മേ ബി അറൌണ്ട് 45 minutes and half an hour. അത്രയും നേരം നമുക്ക് ഇയാളോട് ചെറിയൊരു തരം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So most of the times we give them a little bit of anesthesia to sleep. Right. And not like a full major general anesthesia, but maybe ഒരു bag ഒക്കെ വെച്ച് just ഒന്ന് sedate ചെയ്തിട്ട് കിടത്തും. And so that helps us in the sense that she is comfortable. പിന്നെ ആ പൊസിഷനിൽ കുറെ നേരം കിടക്കണം. ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് തന്നെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ കിടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ട്വിൻ മദറിന് കിടക്കാൻ വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. So we prefer to give some anesthesia. But there are people who do it in Europe, not in India. In India, everyone does it under GA, considering that our mothers are a little bit more anxious and fragile compared to the European mothers. So yeah, so we do it. Do they stay a day after the? They have to stay, because definitely we give them a short GA. So we make them stay, and then we do a scan the next day and confirm that the procedure has gone successfully, and then we send them back. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് വേയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ എവറി ഫീൽഡ്. AI in fetal medicine എന്താണ് റോൾ? AI is going to probably change a lot of things in medicine, and I think the first field that is going to be affected is going to be imaging specialties. Because AI നോക്കുന്നത് patterns അല്ലേ. Ultrasound is also pattern recognition. You see a particular pattern. If that pattern is not present, you know there is an abnormality. And so AI will definitely take over imaging. I'm sure probably another 5-6 years down the line, you will have a machine that will sweep the baby and tell you what is wrong. So I think fetal medicine is not just about imaging. Imaging is only one part of it. The next part comes, and that's the most important part, counseling. Counseling and the emotional rapport that the doctor has with the patient. And because they don't need a computer to tell them what's wrong with their child or whatever, or give them numbers. 2% chance the child will walk. 10% chance there will be bladder dysfunction. That is not that they want to know. They want to know what we have seen in real life. What is going to happen to this child? Is there any point in taking this pregnancy forward? What we can expect? Is this child going to be as good, if not better, than the other kids? So I think AI will be definitely there. But we don't need to be threatened about it. We can use it as to our advantage, as our ally, rather than being threatened about it. ഈ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടർ പേടിച്ചിരുന്ന പോലെയാണ്. AI is going to be a very good ally, and we should treat it like that. I think that's the best thing, way to approach. Now, ഇപ്പോൾ few advice for parents to be, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ currently, if one of our viewers is having a baby with a problem, what would be your few points of advice for them? Sometimes it's easy as a third person to talk about someone else's problems. നമ്മൾ ഒരാളുടെ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ പുറത്തിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം and say that ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം, because it's not going to affect them in any way. അപ്പോൾ I think the first thing they should do is they should identify a person or persons who will be able to give them the right advice. നമുക്ക് കറക്റ്റ് അഡ്വൈസ് തരാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രബിൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ബേബിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അഡ്വൈസ് കിട്ടും. നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ഈ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളത്.
എന്നിട്ട് then they can take a decision on what they want. നമ്മൾ ഈ ഊഹാഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, on assumptions we should not take a decision on someone's life. ഇപ്പൊ assumptions ഇല്ലാണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. That was not the case maybe 15 years ago, where fetal medicine was a rare specialty. I would say now it is there in every district. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, go to a person who will give you a yes or no answer. നമുക്ക് മേ ബി വേണ്ട, yes or no answer. ഇതാണ് സംഭവിക്കുക, ഇത് സംഭവിക്കില്ല. I'll give you another example that I had. തൃശ്ശൂർ സംഭവിച്ചത്. I think the patient was showing, I think maybe in the hospital that you're working on, somewhere they were showing it was a neural tube defect. And it was somehow missed. It was an open neural tube defect at S3, S4, S3, S4 level. The patient came to us completely scared and terrified. So what we need to do here is we need to answer a very important question for that mother. Will this child walk? Other level, the most important. Everyone told her that the child will not walk. Okay. But as a fetal medicine person, in fact, any fetal medicine person who knows about open neural tube defect, they know that the level of the lesion, number one, and the ability of the child to move its toes are two things that we look at. And if both are good, the child will walk. And so immediately I told them after doing the scan, and I showed them the picture of the child moving its toes. Right. And I told them this child will walk. Definitely walk. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം is bowel bladder function. Bowel bladder function നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പറയാൻ പറ്റില്ല. Maybe it will take a year or so, but the child will walk. And you should have seen the happiness that is there on their face, because they were already 34, 35 weeks. Terminate ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല. And അത് ഇത്രയും നാള് പോയത് means so late they were in getting this answer is because they did not find the right person. And I think that should not happen. The first thing that I will advise all of them is, I'm not saying that all of them should come to me, or please do not take it as an advertisement for fetal medicine. That is not what I'm trying to do. What I'm trying to do is that please go to any fetal medicine person who is trained and who is there in your district. They will help you. Because so mainly as a second opinion, can we call it? Yeah, because not everyone can go in, because again, fetal medicine is there in every district, but that person cannot scan everyone in that district. True. So naturally, he or she is going to cater to second or third opinions. Right. But do not go for an opinion to a person who again has no experience in fetal medicine. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് പോവാണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിപ്രഷന്റെ കുഴിയിലേക്ക് പോവാണ് for no reason. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് definitely should. And again, a lot of cases that I can give you neural tube defect. There was a 20-weeker with a closed neural tube defect, IVF treated pregnancy, who came to us, and they are so happy after the child is born, child is walking, and they still come to us, and they're thankful that they came to us and we told them to continue. They were going to terminate the next day, and that boy is like brilliant. So it's a very important thing to know that that small decision will be denying that child its life. Has any patient relative spoken badly to you or been violent to you when something went wrong? Everyone has bad days. Yes. So for me, in my experience, as I said, I have had very few instances. Most of the times the patients end up counseling me, saying that it's okay, Dr. Paupilla. I mean, very, very emotional at that time. But one incident that I had, it was of a husband who was very, very irritated, but the mother was totally understanding. I think the husband was angry at that point of time. He was very violent. He just got up and walked out of the room. And he came back and he flung the chair and all that. All the time the mother is sitting there. That was a case of RHI humanization. We did the transfusion. The baby was in a very bad state. The hemoglobin of the baby was 2 grams when we did the transfusion. It was just water inside. The heart was completely bad. We told them that the risks are bad and that we lost that baby the next day. But the mother was very supportive because we had done the counseling very well. But the father was not interested even while we are doing the counseling, because the father just wanted the procedure to be over and he wanted to go back or something. That was the mindset he had. He never anticipated failure. Whenever we tell failure, നമ്മളിപ്പോ
ഒരു സർജറിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ യു ഓൾസോ മൈറ്റ് ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ കൺസെന്റ് ഫോമിൽ നമ്മളൊരു റിസ്ക് എഴുതും Right. ഇല്ലേ, ഒരു 1% റിസ്ക്, 2%. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം അത് കാര്യമുള്ള റിസ്ക് അല്ല. Right. പക്ഷെ ഫീറ്റൽ ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന റിസ്ക് ആക്ച്വലി ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. Right. നമുക്കത് ഒരു സ്പൈൻ സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സർജറിക്കൽ ഡെത്ത് വളരെ റെയർ അല്ലേ. പക്ഷെ ഫീറ്റൽ ഇതിൽ ഡെത്ത് ഇസ് പോസിബിൾ, വെരി മച്ച് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ മദർ വാസ് വെൽ അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ മദർ വാസ് വെരി കാം. ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ടു സീ ദിയർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഇമോഷൻസ്. And the mother came back and met with us and apologized for the husband's behavior and said that he's like that, he cannot face setbacks. And Right. Right. And so we handled it very, very nicely, I believe. Right. One thing I have always felt, and I told my juniors, when you're confronted with someone who is hostile, okay, the worst thing that you can do is to back down and be submissive, and also never be aggressive. Right. Never be aggressive, never back down. You have to maintain a sort of steady level of emotion. Do not be flustered, don't be angry, don't be defensive. Be very clear, listen to him. And ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഒരിക്കലും don't allow him to stand and speak. First, basically, make him sit. Whenever a person stands and talks to you, okay, it is a basic psychological thing. He automatically thinks he has got power, superiority, and right over it. Make him sit. If he doesn't sit, you stand up. You stand up. And never lose your temper. Never put the blame on the patient. നമ്മൾ പറയില്ലേ, നിങ്ങൾ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാനെ, നിങ്ങൾ 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ. Those kind of things should never be no, very, very clear. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയണമെന്ന് പറയാം. ഐ കോൺടാക്ട് always. Do not look here and there, try to search for answers. Be very clear, and that can come only if you're sure, if you've done the right thing. Right. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അവിടെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് യു മെയിൻറ്റെയിൻ ഐ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് യു ടോക്ക് ടു that person will back down. And that's why over the last 20 years, even though we have had so many bad experiences, patients have walked away, I think, I hope they have walked away feeling that we have given our best. അതിലൊരിക്കലും ഒരാളും they will not say that he has not tried his best. He tried his best, but this is beyond his control, beyond his reach. Right. I think that is one advice I would give all doctors in any specialty if they are trying to counsel, to remember these things. So then let's finally end our episode by any few pointers for gynecology residents who would want to take up fetal medicine, or any pearls of wisdom for the already present gynecologist if they need to refer to a fetal medicine specialist. I don't know if I'm that old to give pearls of wisdom, but I can say one thing, that if you want to be a fetal medicine person, you have to be an emotionally invested person. Okay. See, this is not a specialty where you should come thinking that, overnight I'm going to be a success, overnight I'm going to make a lot of money and I'm going to be rich and famous. Angana vicharikkadu. This is a specialty where you have to be emotionally invested in the fetus. There will be more setbacks than success initially. And if you are emotionally strong enough to hold those setbacks, you can take up this process. Most of the times, ആൾക്കാർ fetal medicine എടുക്കണമെന്തിനാ? Obstetricians especially now, this maybe obstetricians might not like. I've told my fellows also, ഇവർ fetal medicine എടുക്കുന്നത് നൈറ്റ് കോൾസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് മോസ്റ്റ്ലി. ഒരു obstetrician's ലൈഫ് ഇസ് വെരി ബിസി. നമ്മൾ നൈറ്റ് കോൾസ് എടുക്കണം, ഡെലിവറി എടുക്കണം. This is the glamorous part of obstetrics. You can do scans, you do procedures, you go back home. Right. Nobody is going to bother you. You are leading a life inside an air-conditioned room. You don't have to run to but that is the outside picture. But the inside picture is, whenever you do a scan and you tell that this baby is okay or this baby is not okay, you're taking a huge risk on the life of that patient, day in and day out. And if you're willing to live with that okay, I am making a decision for a particular life. If you're willing to live with that, and if you're able to emotionally be able to come to terms with those feelings, then take up fetal medicine. Don't think that, okay, it's an easy job. You can do other professions also where you have very good success rates. Right. For example, laparoscopic surgery and all is very good. If you're a good, skillful surgeon, it's a very satisfying field. You can absolutely do and excel in that field.
But in these cases, sometimes you will have borderline cases. Right. For example, പറയുകയാണെങ്കിൽ recently we had a case in which testing was done on the fetus, and for that fetus an abnormality came out on genetic testing. A genetic report under that the baby had possibly Kabuki syndrome, which is a very rare syndrome. ആ റിപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്, and it is a genetic proof that the baby is abnormal. We did the scan is completely normal. Appa, we told them that the scan looks absolutely fine. This finding that I'm seeing here is dangerous. Okay, that means this child could have some problem. But before we do anything else, let us test the parents. So we tested the parents, and the mother was carrying the same mutation. Means even though it was a dangerous mutation, it was not going to affect the child. No. And we told them to continue the pregnancy. But that takes a lot of risk. In our minds, again, there is that fear. ഇത് ശരിയാണോ, ഇത് പ്രശ്നമാവും എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. But then we took the decision based on the evidence. And sometimes hard evidence will tell us that we should take a strong stand. And അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ച് if we play the safe role. Safe എന്താ? Terminate ചെയ്യുക. ആരും അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല, കഴിഞ്ഞു. You are safe, everything is safe. But that is not the right decision. Invariably, decisions have to be made. And those decisions are going to be hard. And if you're emotionally strong enough to take hard decisions, take it. That's the only aptitude you need. So I think what I could understand from this, I think good communication, Yes. honest communication, counseling, and be empathetic. Yes, very, very, Yeah. very, very important. Because നമ്മളിതിന് പറയല്ലേ, for the mother, for the husband, for the family, there are lots of people. But for the fetus, there is only the fetal medicine specialist. No one else. No one else. Yeah. So on that note, thank you, Dr. Bijoy, for giving such insightful information. I've thoroughly enjoyed this episode. I really hope my viewers benefit from this. So I wish you, the complete team of CIMAR, all the best, and wishing you more and more success. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.